pia nashukuru tu sana kwa ladies and gentlemen, thank you very much. Asante sana, asante sana. Thank you very much. Naomba tafadhali tukae. Naomba tafadhali tuweze kukaa ili tuanze hafla yetu ya leo. Ladies and gentlemen, my name is Fred Arocho. Mimi naitwa Arocho. Na mimi ni shabiki wa Shabana. Nipatieni makofi jamani. Kwa wachezaji nadhani mumesikia vile kumeenda. Kwa uongozi najua mmesikia vile kumeenda. Tutakuwa na ratiba ambayo itakuwa fupi kwa sababu waheshimiwa wanaelekea bunge. Na pia tunaomba radhi tumechelewa kwa sababu ya muda. So ladies and gentlemen, naomba tafadhali waheshimiwa kwa sababu munaenda tuweze kwenda kwa haraka. Asanteni sana. So at this particular moment ningelipenda kwanza kuwatambulisha, tushaomba sio ningependa niwatambulishe wachezaji wetu. Mmoja na wataja wasimame, alafu baada ya hapo ndio tutapata hutuba kutoka kwa captain wetu. Sawa? So imekuwa safari ndefu. Mimi nadhani mwaka jana tumekuwa na safari na kikosi hichi cha Shabana, na nashukuru Mungu kwa sababu ndoto imetimia. Kabla kuwataja hawa wachezaji, first I'd like to recognize and appreciate the job that has been done with the team. Daktari, katibu, where are you? Jamani tumpatieni makofi huyu jamaa. Daktari has done a good job. Mimi sijakuwa nikijiweka mbele because of the kind of job I do, but we do a lot of behind the curtain stuff for the team. The other person I'd like to recognize, Kerubo, where are you? Kerubo, tupatieni makofi Kerubo. So we'll have the first session to be the second session. So at this moment, I'd like to call upon the MC of the second session. But before I do that, I know the Weshimiwa will have left. I'd like to just appreciate two of very prominent
MPs, Mheshimiwa Osoro, I called you at midnight, ukachukua simu yangu na ulitusaidia sana. Tupatieni makofi Mheshimiwa. When the team was stuck in Mombasa, the other team, I support several teams. Mimi community team nakufa nayo. So when the team was stuck at midnight, ulichukua simu na tukaongea. So at this moment, let me please welcome Mheshimiwa, take over ili tuingie katika the second session. Thank you very much. Asante. Deputy Governor, karibu sana. Deputy Governor kweli. Wenzangu na wasalimu mjambo. Mjambo tena. There has been a slight change in the program because our members of parliament who have graciously joined us have to rush back to the assembly. So we want to change the program so that we can have them greet you wasalimie kidogo, hata wakule lunch ndio waende, but our chief guest Mheshimiwa CS Secretary Majogu is 30 minutes away. But we thought instead of waiting for him ndio tukuje kuanzia pamoja, it will be better if we give our MPs wasalimu kidogo na pia wakule. So wapi wale watu wa chakula waanze tayari waheshimiwa wasalimie kidogo, alafu wale ndio as we wait for our chief guest. So I would suggest Aroso, I would suggest that the introductions, wale the players and everybody else, let us suspend the introduction until the CS has come. Fair enough? We will do all the introductions later. The only people we introduce now are the members of parliament, and they will be introduced by our chief whip, our one and only, Osoro, Silvanus. Asanteni sana, lakini, usana wakusimuli mwenzi? Lakini majority na wakusimuli. Lakini tianda wabolia. Inkia makimoji kia chirega hiyo kwa kwani. Tell you dear. Osoga amko na te bagake. Obe. Oh neighbor, I will withdraw. Ya nere you dear matuka ya mono. So, akolo the chairman. Wacha kwanza nichukue fursa hii kwa heshima kubwa ni wasalimu nyote, hamjambo. Hebu tusalimiane namna hii. Kabisa, asante sana. Tumeomba ruhusa kwa heshima kubwa hawa viongozi wote. Wewe Zaire. Haya, unajua bungeni tuko na program saa zingine kali kidogo. My colleague anaitwa Maklap. Maklap akiona nikisimama ananiambia, "Aya, unasimama kuangalia kama mbuzi zako ziko sawa." Kwa sababu anasema hiyo side ya wabunge anawaita mbuzi zangu. We are here because we want to celebrate Shabana. Tutulie kidogo. And celebration huwa na excitement kidogo. So hatujakuja hapa kwa sababu ya sherehe ya matanga ama sherehe ya ya ubaya. Tumekuja hapa kwa sababu ya sherehe ya timu yetu ya Shabana. Shabana iko na historia yake, lakini sasa it has been a name that is associated with our community over the years. Na kwa hivyo tumekuja hapa kusherekea nyinyi, na kwa heshima kubwa niombe ile timu ya Shabana ambao wale wachezaji wasimame tu kwanza tuwaone. Alafu ndio watu, hebu tusimame wale wachezaji. Waheshimiwa, hawa ndio wachezaji ambao wametuweka hapa. Mkiwa tu mmesimama, I was privileged to watch game pamoja na nyinyi. Mkicheza kule uwanjani on Sunday
Was it on Sunday? I was actually in the field. Nikatazama vile munacheza. And of course, within the very first minutes, we were able to, to score na ikatu propel to the other side. But I was, because mimi niliwatch, kuna mtu mmoja mimi nataka nipe zawadi yangu. Alinifurahisha kidogo. I want the two wingers. Wale walikuwa kwa uwanja in the first half. Aya, thank you very much. Aya, wale walikuwa kwa first half. I want to appreciate you in a very special way kwa sababu nilikuwa naangalia. Unajua mimi niliona live. Aya, number 2, nimeona pia kuna fans wengi sana. Mnakubaliana na mimi ya kwamba these guys did a good job. Fans mnakubali namna hiyo? Kwa hivyo, kwa sababu mimi nilikuwa huko live na nilitazama, nitakupatia lunch yangu, ya lunch tu, ya sahi, wewe ya 10,000 na wewe 10,000. Makofi jamani. Wewe kimbia kwa gari utafute hiyo pesa. Uone, ama uangalie kwa hii, wewe kuja. Angalia kwa hii nini. Hiyo ingine wacha iende kununua, karibu niseme kitu kingine. Lakini nikaona watu wa Citizen mko hapa nikaogopa kidogo. So thank you very much all of you, plus Munaiza Keti na fans wetu. I want to report to you first, Bwana Waziri Mdogo, ya kwamba tukiwa kule kwa uwanja on Sunday, it was a very emotive game. The field ilikuwa full, like to the brim. Hakuna mahali ungeweza kupata mahali pa kuketi. And then Migori FC pia walikuwa wamemobilize kweli kweli. Timu ilikuwa imejaa pia, walijaa, their fans walikuwa wamejaa. It was very emotive because ilikuwa na tense moment kidogo. Kwa sababu you understand how fans can be rowdy at times. So the fans from the other team were also very rowdy, and especially when we made a first score. And tear gas kidogo zilirushwa. So we also observed a bit of some things that will change, that will not move to the KPL. And I think I was discussing with Jared, nikimweleza kwamba there are things now we've got to observe. Because it was actually unexpected ya kwamba fans watajaa namna hiyo. Tukasema maneno nyingi, tukasema we need to move with speed and make deployment ya officers wengi, anti-riot, si askari wa kawaida, so that sometimes vitu kama hizo zikiwa inaweza ku-manage situations. Kwa hivyo, I also want to appreciate the fans that even amidst the provocation that you guys got and faced, you guys did not, fall trap to that provocation. Because munge fall trap, then we couldn't be here today. Tungesema ya kwamba ilikuwa nyingine. Walikuwa wanakuja wanarusha mawe hata saidi yetu. Lakini our fans walikuwa wanatazama tu. In fact, one of them came to where I was seated from the other side, amejifanya fan wetu. From the other side akakuja akaniambia, mheshimiwa, kumekuwa kubaya, tutoke. Because walitaka mimi, of course, nikitoka watu waone, sasa security ni kama because obviously usimama tu hivi kianza kuondoka hawa askari wote wangefuata. And then from there the uwanja ingekuwa exposed in a very bad way. So we want to appreciate you in a very big way. We want to wish you all the best, as you've been given actually a higher challenge for the KPL. Please make us proud. And kuna ile Swahili anasema saa zingine mgema akisifiwa tembo litia maji. Tafadhali tusiaibike. You've always maintained discipline, because the game is about discipline. Maintain that. Na sisi tutawasupport kama viongozi wenu. Of course, you've had the CS for education, our CS from home, who organized this lunch. We'll be joining you, but we'll go an extra notch to seek ways to expose you to the other competitive football clubs, so that you guys are able to have a competitive edge just alongside with the rest of our teams in the country. Kwa hivyo, congratulations. Number 3 is that we want now you to, ninajua kidogo challenge inakuanga,
Yes, najua kidogo challenge na kuanga kwa yeah, I was guided. Kwa hivyo, something else I wanted to say with tremendous respect is that you lost challenges. I am aware that sometimes you have challenges. Sometimes off the record we share with Jared, and of course most of you guys have been also engaging us, particularly me and my colleagues over the years. Sometimes natuambia, hey, tumekwama hapa, turushie something. So we want to engage the leadership, of course with the guidance of all the stakeholders, to make sure that we have a good structured operation, so that you guys are never, at any given time, you're never handcuffed as far as movement is concerned, allowance, and all those other things. I think that is the kind of motivation that you need. So we can we can share, we can have a structure of responsibility sharing, including a remittance for the funds, so that because sometimes the motivation of players is funds. A game is being played in Muranga. How do we get the constant perennial funds move from Kisii to Muranga, so that you are able to, and that will do on a shared responsibility. And for the funds, you maintain discipline whichever place you go, so that you also do not face the problem that Gor Mahia faces. So we want to, I didn't say that. So with those very many remarks, muniruhusu kwa sababu nimeomba mturuhusu sisi tuzungumze. That's what I was telling Jared. Alafu okay. Jana tulikuwa na kazi ngumu kidogo. For the past 3 days, we have, all the members of parliament have been going home at about 2 a.m. Anything controversial is usually passed at night. Please forgive us at times, because we stay longer hours. We sit all through, and we extend our sitting. So on Tuesday, we left at 2 a.m. for Wednesday. Then we reported back at 9 in the morning, all the way to this morning at 2 a.m. And we still have a lot of things, county appropriation fund and such. But again, because I've seen the media, we have now dispensed off the finance bill. It's dispensed off, however, how we consider it. Any challenge one may be having, you can now seek other avenues. So today, if you meet your member of parliament, don't take them back to how we voted or whatever happened. The majority had their way, the minority had their say. That is democracy, and that is parliament. And that is how we work. So we finished it. We deleted a bit of some controversial clauses. Finance bill ikapita. The president will be back, I think, later today. He'll be assenting to the law tomorrow. And then it will take effect on Saturday. And that is how the law operates, and that is how things work. So tujikaze tu mshipi kidogo. Lakini pia kuna mitigation kidogo 2-3 tumefanya. Kupunguza gharama ya maisha. Kwa hivyo kwa sababu ndio nimeomba ruhusa hawa bunge turudi tena na wao tuweke county allocation bill ya kupatia counties pesa. Nayo tusukume kwa sababu tunapea 385 billion shillings. Na lazima tukue huko, na leo pia tutoke kama saa 6 hivi saa 7. Kwa hivyo next week mkiona tunasema kidogo wabunge wapumzike, mtuelewe. Msiseme hatufanyange kazi. Huwa tunaketi mpaka saa 8 saa zingine. Na tukiongezewa hiyo msiniseme. Haya, wacha nianzie the last born wetu, rafiki yangu mheshimiwa Senator Esi Okenyuri. Mpigie makofi. Just like you watu wa mpira, wanasiasa upenda makofi tu hata kama ni bure na meno, alafu natoa pesa kwa mfuko. So Esi, karibu. Asante sana Mheshimiwa Osoro kwa nafasi hii. Viongozi, wachezaji na wapenzi wote wa timu ya Shabana na wasalimu, hamjambo. Hamjambo tena. Ningependa kuwa mfupi. Kulingana na kimo changu cha urefu ndio.
najua sijaweza kujiunga nanyi katika mechi ambazo mumeshiriki, iwe ni Kisii, iwe ni nje ya Kisii, lakini huwa niko nanyi pale ambapo ninaangalia jinsi mnavyofanya, kwa sababu mimi napenda sana mchezo wa kandanda na mimi ni fan wenu wa kwanza. Kwa hivyo nilifurahi na matokeo, na si matokeo haya ya kuwa promoted peke yake. Wakati wote ambapo huwa mnacheza mimi huwa nafuatilia. Na pia ninajua kuna timu ya kinadada, ingawaje sijawaona hapa siku ya leo. Oh, wako hapa? The Starlets, eh? So hilo ni jambo jema. Na nikiwapa motisha, mkiangalia kama timu za kina Yanga, timu ambazo zinacheza ligi ya Uingereza, wamewekeza sana katika mchezo wa soka. Na nilipokuwa pale nje nilikuwa nikiongea na viongozi wengine nikiwaambia pengine hii timu ya Shabana tunafaa kuwekeza ili tuwe na njia ambayo mnaweza kujitegemea, sio tu kutegemea maybe ile pesa ambayo inatolewa na fans wakicheza uwanjani, lakini tuwe na kama tumefikia uwezo wa kutoa jezi nyingi ambazo watazamaji watanunua, kununua shares katika timu ya Shabana. So mambo kama hayo yataweza kutuendeleza. La pili, mimi kama kijana ni mwenzenu na huwa ninajitosa katika nyanja mbalimbali ambazo vijana wanashiriki. So mimi kama mwenzenu ninafurahia na jitihada ambazo mnatia katika michezo. Ninajua vijana wanashiriki mambo mbalimbali. Kuna ambao wako kwenye muziki, biashara na michezo, na mzidi kubobea katika michezo kwa sababu talanta zinalipa. Mumeona sehemu zile nyingine talanta zinalipa, na kwa hivyo timu ya Shabana kuichezea inaweza kuwa kipato kwa wewe kama kijana. Nikimalizia, ningewaomba tu kutia bidii vijana wote ambao mko hapa, si vijana tu lakini wale ambao wametuzidi miaka, tu support vijana wakati unaona wanatia bidii kwa jambo kidogo tu. Hata mimi nisingepata support na wale waliokuwa wamenitangulia, pengine singepata nafasi ya kuwa seneta mteule kama siku ya leo. So ningeweza kuwatia motisha kuwa hapo ambapo umekaa si lazima uwe seneta kama mimi, lakini unaweza kubobea katika nyanja ambayo ulipo. So nikienda kuketi, nami nitatoa mchango wangu mdogo wa kusherekea matokeo haya mazuri ya timu ya Shabana, na kuambia tu ninawapenda na ninaomba kuwa nipate nafasi ya kujiunga na nyinyi katika mechi ambayo mtaicharaza siku ya kesho. Nitatoa shilingi 30,000. Ningependa kumuomba mtu wako wa mkono. Yeah. Yes, asante sana kwa usikivu mwema. Nataka treasurer yako wapi? Treasurer nataka uketi mahali. Hii microphone ununuliwa. Kwa hivyo unaketi mahali. Jamani, wacha keti hapa. Mheshimiwa, wacha tuipigie hiyo 30,000 makofi. Pigia 30,000 makofi tafadhali. Asante sana treasurer. Haya, next niende Mheshimiwa Dan Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba, naye azungumze kwa sababu umeanza na maneno ya Kiswahili, kwa hivyo naendeleza hivyo. Thank you, Mr. Osoro, our CAS, our chairman, members of parliament, friends, colleagues, players, abantu wami ntobonsi. Anajua William Ruto ametufundisha vitu mingi. Kuna moja ametufundisha, kama ni matanga, kama ni harusi, kama ni kanisa, anasema tusalimiane kwa mahewa. Salala. I want to say this. Osoro, Mheshimiwa, went to last week. Allow me to go back to history so that I can anchor my discussion with this team from where we've come. I remember July 2018. I remember then our Deputy Governor Maangi. I remember Chairman Navaton. I remember our President Sam Nyamweya. This is a very hard-working man. Kiama. We had a man called Nyangeso
former mayor, we organized a fundraising for this team at the Crown Plaza. And the guest of honor was William Ruto. That time even Macho could not attend because he was scared that if you are seen with William Ruto, you'll be marked absent or present. And we raised some funds. Do you remember that? Osoro na I remember. Osoro was there. He sent 10,000. You sent some money. What am I saying? We've come a long way. I remember running as a coach and as a sponsor of Bandari FC. And we had a match with Shabana. But you had challenges. You could not come to Mombasa. I remember facilitating you to come to Mombasa, paying for your accommodation, paying for your allowances, taking you to the field and beating you in the match. We've had a good history. Today, we are here to celebrate you and the achievements that you've made. But in celebrating you, I want to remind you that you actually belong to the Premier League. And so you've come to the place where you actually are supposed to be. And having run a Premier League team myself, and having won the Premier League in 2018, members of Parliament, having lunch here is not enough. We must raise 100 million shillings because it takes 100 million shillings to run a club. At least that is what it costs me. If you are coming here to I'll give you 50,000. Can that help you? We need to have a very deliberate effort to support our team and to grow this talent. As members of Parliament, and through Mr. Osoro's help, Honorable Osoro's help, we can make legislation through the sports bill and allow betting and give a portion of that to the Premier League. All clubs in the country that run and win run on big money so that we can have a sustainable model of financing and funding your activities as a team. Lastly, besides saying congratulations, I want to commit that we shall support you. We shall support you kwa dhiki na hali. Waswahili wanasema anakufanya kwa dhiki ndio rafiki. Sisi ni marafiki. Na kama muko na jambo lolote through our chief whip or through your chairman, please let us know as members of Parliament. Lastly, and I did this at the Kenya Ports Authority, sometimes you may have challenges as players. You are free to think of an exit so that you can have a clear career progression after you complete your career. I see the former international player Motego today languishing in poverty. And I want to tell you as members of Parliament, especially if you are thinking of going the TVET way, after you finish your playing career, come to us so that you can grow into an alternative career. It can be in sports administration, it can be in coaching, it can also be in other technical areas. That way then you are sure that even by the time you are 60, you still have a career and a sustainable income generating model. I want to give you 50,000 for lunch. Oh, na hata yanse Zaire nzera 50,000 mbaye. Zaire is going to send money on my behalf to you for this occasion. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Manduku. Kwa hivyo inaonyesha kweli Zaire unalipa hiyo deni yake. Haya. So the next speaker is Mheshimiwa Zahir Janda. Makofi kwake tafadhali. Huyu anakuanga brief kama yeye tu. Thank you so much, my brother, Honorable Osoro, our CAS, viongozi wote ambao wamefika hapa, Mheshimiwa Sam Nyamwea na chairman na watu wote kutoka Kisii ambao mmekuja, wengine mmetembea. Nimeona Mheshimiwa ndugu yangu kutoka Nyaribari Chache, Mheshimiwa Chris Pichage. Kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Yangu ni kusema congratulations to the team. Na mnajua Gusiii Stadium mahali mnacheza iko katika constituency yangu. Na
sina mengi. Mheshimiwa Osoro alikuwa amenitafuta wakati ile ingine akaniambia twende kwa hiyo mambo ya the last match, but I couldn't come because I was away. Now I want to just encourage you that this is that time that we as leaders, we have to come together, unite together and support you, especially us who are in government. We shall sit down. We have agreed in principle that we will sit down, all of us, and engage our brother, the CS, Mheshimiwa Machogu, together with the leadership of the country, and I'm sure we shall support where we can. With those few remarks, because I came in from somewhere and I need to rush back home to change into a suit so that I can join my colleagues in Parliament, I will, ama ningoe committee usiningoe tafadhali, watu wa Nyaribari watasumbuka. So I will give a small support, and the way my brother Mheshimiwa Manduko has said, I have his 50,000, and myself, I will give 200,000 right now. So that will be 250,000. Jamani, hiyo si makofi ya 200,000. Nipatieni makofi ya 200,000. Haya. Makofi mzuri tena ya 200,000. Mheshimiwa Janda nilisema hananga maneno mengi. Yeye hujua tu kutoa pesa. Na you understand, amefika leo asubuhi, alikuwa safari na hakuwa mbali sana. As I speak, Mheshimiwa endelea kuja, Mheshimiwa Alpha. Hakuwa mbali sana, alikuwa safari huyu jamaa Zahir. Ametoka tu hapa Dubai. Kwa hivyo amemaliza biashara ya asubuhi. That president is very good. He can give you something. I want to motivate you in this way. Try to work extra hard. Try to win more games, because winning is the only thing that can motivate anybody, anywhere, with a good heart to give. In that sense, I'm praying that at one particular point we have an academy from Gusiii, a football academy from Gusiii County. Sahil, I want you to be a team leader, because the field is in your constituency. We have a football academy that will cater for these young people in terms of nurturing their talent. Now, another thing I wanted me to say. Unajua kuja hapa lunch, I'll give you some small token niende. And again, I will wait for another time. You will be having something like this. Ama ningoja wakati muko in the field, nikuje ni celebrate na nyinyi, I give you something. But to me, that's not helping you. Osoro, this one I want you to assist me with these leaders. How can we craft an account? Unajua, these are our people. And we are currently the leaders of Gusiii. And we don't know how long we'll be leaders. Because as long as God wishes, as long as I become a member of Parliament, as long as I'm with God, as long as I continue being a leader. Are you getting my point?
how can we have a fund, a kitty for this Shabana FC from Gusiii? We sustain them. I can be able to contribute if quarterly. We can be having a dinner every 2-3 months. That dinner is targeted raising funds for these young people. Then, as members of parliament, we target account with 50,000, 100,000. In this kitty, by the end of 1 year, these people are able to move. If you can start that one, me, I'm a very honest person. I'll be first one to pay every quarter or every month or every half year, and I will never fail. But because hakuna kitu kama hiyo for now, let me give 100,000. And again, I want to have a treasurer's number. Me, I want to deal with the treasurer. Sivo, I'm sending 100,000 to his account, or you give me the account for Shabana. I transfer the money to the account, all treasurer. But I hope, my father used to be a church elder and a pastor. Angekuwa nakura sadaka, singekuwa mheshimiwa, by the way. Because he was very faithful to the small ya kanisa, I'm not a member of parliament. Uonga maukweli. I wish the pastor, the treasurer, asikuwe na mifuko yenye iko yani yaba chokete. Monyugete byaga ke usi. Tinkwane ke songo. Emebuko ya ye, tebo? Let me tell you, for any organization to move on, is how you manage your funds. The small amount you get, let these people sweat 90. And you are praying in a field for 90 minutes. It's not something easy. For those few remarks, I want to congratulate you very much for what you are doing, and I want to motivate you that keep on moving. Aim higher. Keep moving step by step towards the best goal. Otherwise, God will bless you so much. I'm giving you 100,000. God bless you. Mtoto wa pastor amepeana 1,100 ya lunch ya congratulations. And pole mheshimiwa, ni ukweli sijawahi kuita kwa mheshimiwa Alpha. Pole sijawahi kuita kwa mpira kwa sababu ninajua mpira yako sio hii sana. Kwa sababu sijawahi muita kwa hii mpira hii kwa sababu ninajua mpira yake sio hii sana. Sijui nyinyi mnafikiria mpira yake ni gani? Lakini nisamee, lakini kwa mchango nimemuita kwa sababu ninajua he is a generous giver and he commits kila kitu ya community anapeana. Kwa hivyo wale wabunge wote ambao tuliweza kuita wamekuja hapa. Haya, wacha tuende kwa treasurer. Treasurer wa UDA. Treasurer wa UDA anahitaji makofi vizuri. Unajua ni treasurer wa UDA na kila mwezi tuna contribute pesa kwa chama. So treasurer, huyu ni nani? Huyu ni nani? Saa hii si treasurer ako na pesa, saa hii treasurer wa football. Sasa you can imagine hii kidogo treasurer ako nayo. Sasa treasurer wa UDA, treasurer wa UDA. Asante sana Bwana Chief Whip, Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Mangi, never told my very good friend, all leaders who are here, na wachezaji na mafans, nataka kuwasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina vile mmesikia, mimi naitwa Japheth Mokaya Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache North, alafu tena mweka hazina wa chama tawala cha UDA. Kwanza kabisa ningetaka kuchukua fursa hii kuwapongeza sana wachezaji wa Shabana kwa sababu ya kufuzu katika Premier League yetu ya Kenya. Ya pili, pia niwashukuru sana mafans wetu kwa sababu ya kusimama na timu ya Shabana. Football or sports is the only activity that tends to unite people. Last weekend, I saw so many fans celebrating around Gusiii town because you guys have won. It is so dear, and I was so happy to see you unite Gusiii. It's been a while, it's been long since I saw people united because of football. So I was happy, and I want to tell you, congratulations, congratulations. And we as your leaders, we will support you in your endeavors because
Shabana is our club. Shabana is our territory, and we are happy because of Shabana. That is what we are proud for when we are out here. A few minutes ago, I was with Ndini Nyoro. Ndini Nyoro is my chairman in the budget committee. I was Bana, tuharakishe hii kitu, tuende tutakuja baadaye. I'm going to meet Shabana. He told me, ye pia yake ya Murang'a ilikuwa number 1 nyinyi, si ndio? Same position with Murang'a. So, generally what I want to say, football unites people, and that is the reason we are here today. It's been a while, even us as leaders, we are united and have come together. And it is because of you guys that we are here today. As I finish, what I'll want to say, as leaders, the only responsibility we have right now is to make sure that we look for a sponsor for this team. There are so many people who are outside here who are ready to sponsor teams like Betika, SportPesa, Mozartbet, and the rest. The best thing, Akina Odibet, the best thing we can do is to come together, talk to these guys so that they can be able to sponsor our team, and I'm sure we will go to greater heights. Sindio? Because you're the best way we can do to make sure that you don't strain yourselves. You make sure that our fans get to where you guys are going, and you also get something in your pocket to feed your family. Because at the end of the day, despite playing football, you need to feed your family and you need to take your kids to school. Sindio? As I finish, karibu Governor Ngwae, karibu. As I finish, I want to give out 150,000 shillings as my appreciation for lunch. Na I want to promise you, pangeni mkipanga mchango, I have your 1 million Kenya shillings. Na ya mwisho niambie my good friend Arocho. You know, the other weekend I was coming to watch the game. Arocho nikamwambia nitengenezee t-shirt. Sasa ile t-shirt alinitengenezea ilifika hapa kwa kitambi, nikashindwa kuja nayo. So make me a good t-shirt, I'll be there. Thank you so much. May God bless you. Jamani, makofi ya 150. Makofi ya 150. Makofi ya 150. Ubaya lakini ya muka reko wange challenge sana. Injire moko meoke. Lakini ubaya wa pesa ya kutangaza ni hiyo. Ubaya na uzuri. Because sasa that is the precedent that we've set. So, you know, waziri mdogo, mukizungumza, mjue ya kwamba sisi tumekata pesa. Unajua kesho ni Ijumaa. Kuna matanga, kuna nini, waheshimiwa wamekata, lakini wameamua kuja hapa na kupeana pesa. Nyinyi, hakuna kitu mnakata. Nyinyi pesa ni yenu peke yenu. So, ile yenye ungetoa matanga kesho kwa sababu sasa unajua siasa, you have no obligation to give kama sisi. You know, sisi wananchi wanaonanga ni kama ni right. Hata hapa nikisimama hapa nje, sasa ansinjire chinga nyetega, chima yetenga bono, osorunara. And it's a matter of right and we give them. That is how life is. So, mutaendelea pia kusukuma namna hiyo. So, as we wind up on this session so that we go for other business, I want to just say, to reiterate on just 2 things. Your Excellency, Governor Ngwae, karibu sana. Just 2 things. Number 1, for you guys now, at the stage you guys are reached, at the level you guys are now as KPL, for you to progress further, kuna vitu mbili sasa lazima hata nyinyi mtilie manani. You've had everybody, of course, raising issues to do with the money and such. You guys have made a name by yourself. You've made a name. Everybody knows Shabana. There are avenues that you guys can use also to raise your money and generate money. Kidogo kidogo. Hii point yenye nimesikia Mheshimiwa Nyakundi akisema ya t-shirt. Ya t-shirt. Hii point ambayo nimesikia mkisema ya t-shirt, akisema Arocho alimtafutia t-shirt nusu. We now want to make sure that you guys
muache kufanya street hawking ya t-shirt ya Shabana. Kwa sababu mnapoteza. If there is a way you guys can patent and have a complete known outlet ya could distribute t-shirts and patent the t-shirts and differentiate the original and the fake ones, the better. So that this money goes straight to Shabana. But hii maneno ya kwamba hata juzi nilivaa t-shirt kuja kwa uwanja wenu. Na nilikuja tu nikiingia nikapata jamaa akaniambia wewe usiingie na t-shirt yako, niko na t-shirt. Akanipatia na nikaniuzia, of course kwa sababu ni mimi, aliniuzia 10,000 which is ninajua alikuwa ananigonga lakini haina shida. Such is life. Na nikampatia because I needed it. You can imagine ningekuwa uwanjani bila t-shirt. And then nikiwa kule ndani nikauliza baadaye jioni akaniambia kaja kwangu akaniambia unajua hii t-shirt ni kampuni yangu inatengeneza. Nikamuuliza wewe unakula pesa ya Shabana? Mimi nilikupea 10,000 because I thought I am supporting Shabana. Kumbe ni wewe kwa mfuko. So create merchandise, patent it and advertise it and discourage your fans from buying hizi vitu zinatengenezwa everywhere. Nini vitu za inaitwa in hand key holders, you know, every type of merchandise. Nini hizi za kama hii nimevaa, yes, zote please patent your merchandise. And finally, and also do the tracksuits. Tutanunua bora tunajua kwamba mmepatent and you do that through advertisement. That is what I've told Jared. Number 3, and this is final one on this whole thing. For you again to progress at the level you guys are in, I beg of you to separate football from politics. Football puts people together. Especially antagonistic politics. I am here as a fan of football and as a leader from Gusiii. And any other leader is allowed, is welcome to come here to support you. Musiwe wa kwamba sisi fans ni wa mtu fulani. Sisi fans ni mutaua. You know, some white man alikuwa ananienjoy ananiambia Kenya, our sports is politics. We wake up politics and you discuss and define our future without our knowledge. Unasimama unasema uyotaka nyara, uyonacha nyara. You keep on defining and we forget about our own progress. So please separate that. Fans na waomba ukiingia kwa uwanja, wewe ni fan wa Shabana, sio fan wa Osoro, sio fan wa Nyakundi, wewe ni fan wa Shabana. Football ikiisha, toka nje tubishane. That is the only way we can grow this team, so that kila mtu anakuwa na free will ya kunini. You know, I dream of a time that you guys will make sports, real sports, like in the UK, where unapata, it's actually a money generating, it's an industry by itself, a full industry, that football clubs even lend people. They lend government money. You know, they play in the league of like a replica of treasury bills and bonds here, that as what we have here, and money bills. Can you imagine? That is what the other football clubs are doing. Lakini sisi hapa ni kuchanga kwa sababu tumeshindwa kutafuta njia to commercialize that. So we avoid unnecessary antagonistic politics, which of course brings in unnecessary squabbles, and eventually, of course, now people feel demotivated. So I think that is it. Na kwa sababu tumechanga sisi wote, ningeomba Zahiri, sijaona hela zako, ulisema 250. 200 ya Zahir na 50 ya nani? 200 ya Zahir na 50 ya Manduku. So hii ni 200,000 ya Zahir. Wapi makofi ya Zahir tafadhali? Alafu 50,000 umeipata? 50,000 ile ya Mheshimiwa Manduku, ndio msiseme Manduku alipromise bure. Amepeana kwa Zahir na imeingia hapo. Makofi tafadhali kwa viongozi. Aya, wachezaji niseme kwanza poleni, mulini tafuta baada ya game. Nikaweza in such a volatile and emotional ground, people can hide behind anything and blame it on politics and affect you. So as a mature leader from our area, I decided not to engage you after the game. Jared called me, of course, over dinner, where you guys had some dinner in sports club, but nikashindwa kufika, nilikuwa Mugirango.
So you can imagine the distance from Ugirango Maate. That distance, it's about 40 kilometers to that place. So I decided, and it had actually rained in my area. So nikapiga hesabu, nikaona hapana, wacha niache, and then I supported kidogo, nikamtumia some amount of money, afanye hiyo mpango ya dina yenu, na akafanya hiyo mpango, na najua mulikula na mkashiba. Lakini sasa hii hatuongei. Sasa ya leo pia, na mimi pia nataka kusupport team, kwa sababu wewe uliset precedents, ako wapi yule jamaa Zahiri, kwa sababu pia yeye aliset precedents, hata mimi napeana 200,000 shillings ya kusupport ya hiyo. On the request ya mheshimiwa Alpha ya kwamba tupange mpango na muweze kuonana na head of state. Sijui vile formula, kwa sababu kidogo unajua there are so many teams that have won ambazo zinakimbia hapo. But I want to say later today I'll be meeting the CS for sports over something different. And I want to share with him about you. And then when the president comes, I'll also try nitafute ka formula. Na ile formula nitatumia, muniruhusu tu njia yoyote nitatumia formula. It can be anything, so that we are able to win the appointment. Ama namna gani? Ndio nanyi mkuje because sasa unajua akianza, you can imagine ameanza kuonana na teams za KPL. So ameonana na Shabana, utasikia Gori anasema sasa hata sisi tunataka, so tunajaribu kuona which better formula we can use. Si tuko na starlets. Haya, wacha nione which better formula we can use tuweze ku create your appointment, ndio tuweze kula breakfast na mdosi. Kwa hayo machache na mengi, wale viongozi ambao wamebaki na ni wengi sana, watapewa ruhusa ya kuzungumza baadaye. Lakini nijibu kwa ile kitu ya mheshimiwa amesema ya betting, kwa sababu najua hiyo ndio watu wa media mtashika. Hata mimi nina support ya kwamba tuweze kutafuta njia, even if it means coming up with a code, just a simple whatever code, to support even local teams, the better. So that although we've done that in the finance bill, tumejaribu kuregulate their taxes, hii yenye tumepitisha. Hata kama mnaambiwa maneno mengine, tumejaribu sana. Kwa hiyo betting, ile tu tumefanya kwao is that they are betting, we've decided to do instant taxation on them. Ile wakati una contribute ya serikali inaingia direct, sio vile ilikuanga inaingia exactly 12.5. Initially we had actually proposed about 30, but out of negotiation tumeweza kukuja to about 12.5 na inaingia instant. Kwa hivyo ukibet 10 shillings 12.5 yake Kaisari anakula yake, alafu na simusiseme zakayo, alafu tunaendelea na ingine ni Kaisari anakula, na hiyo ndio inafanya huyo head of state hiyo mnataka kuonana na yeye, na hiyo breakfast hiyo pesa ni wewe una contribute tu. So tuweze kujifunza kujua kulipa ushuru na tujitegemee. Asante sana. Sasa tunafanya namna hii kwa sababu wageni wengine hawajafika, na hii mkutano ilikuwa mheshimiwa mgeni wa heshima hajafika, na mkutano huu ilikuwa mkutano ya lunch. Ukiangalia kwa hiyo meza yako ni vijiko tu na sahani empty, hakuna lunch hapa, you can imagine. So we are breaking technically kidogo, dakika kidogo kama 20 discipline, tuingie hapa nje, tutie ndani, alafu baadaye turudi kusikiza viongozi wengine. Kwa hayo machache na mengi, mbaki na Yesu, sisi tunaenda na Mungu. God bless you. Thank you. Aya.